Welcome to the UFC 229 press conference from the iconic Radio City Music Hall in New York, New York. First to the stage, he's back. Two-weight world champion, Irish megastar, the notorious one, Conor McGregor. Итак, начинается пресс-конференция, посвященная главному поединку турнира UFC 229. Конор Макгрегор заходит в зал. И ждем выхода Хабиба. В центре Нью-Йорка все это происходит. Радио Сити Холл. McGregor will face undefeated 26-0 Russian superstar, the undisputed lightweight champion of the world, Khabib. Все свое железо ношу с собой. Да, причем обратите внимание, Хабиб является действующим чемпионом, но Конор демонстративно вынес свои 2 пояса чемпионских, которые он никому не уступил, хоть ни разу и не защищал, и формально был лишен этих титулов. Очень удобно. Ну что, 2 против 1 на столах. Это мы видим сразу, что будет в словесной перепалке, которая неизбежна. Пресс-конференция перед главным боем в истории UFC. Что Макгрегору нужно от этих сцен сейчас? Посмотрим. Он в любом случае будет провоцировать. И в том-то, наверное, и одна из главных загадок, как он будет это делать. Итак, это Дана Уайт, директор UFC, который объявляет, какое событие нас ожидает в начале октября, именно 6-го, в Лас-Вегасе. Регламент очень простой. В микрофон в зале и вопросы из зала от журналистов. And I was part of the promotion, I would have had our fucking fans in this arena. Where's the fucking fans at? А где здесь болельщики? Где здесь болельщики? Мы для кого деремся? Говорит Макгрегор, сразу пойдя в атаку на первый же вопрос журналиста. I'm on probation up to my eyeballs and ongoing and incoming civil cases. And we come here to do this bullshit. Количество ругательных слов, которые он уже произнес. Here we fucking are. Do you know what I'm saying? Let's get a war going. Fucking all this other stupid shit. Давайте начнем эту войну уже, говорит Макгрегор. I didn't get what I asked, so here we are. What was the process to get you back in the octagon, and why was it this particular fight? Что это был за процесс возвращения к бою за титул? I came back for the love of this, to come and shut this man up, a little rat, Я вернулся, чтобы опрокинуть этого парня. I've met many of them through my years. A man who Этого grows in маленького парня, numbers, сказал but on his own, and when confronted in a similar situation, cowers away. And that's what you saw with that little shite on the bus over there. He shit his jocks after doing something to his own countryman. Он позволил себе, но опять же говорит ругательными словами Макгрегор, неподобающие шутки. И эту войну он завязал, и теперь я должен принять этот вызов. Но слово «маленький» для Хабиба, мне кажется, как-то надо ответить чикеном, я так полагаю. Смешной парень, вот кто мне противостоит. Да, еще его болельщики, которые меня смешивают с грязью. Я думаю, что не все слова можем переводить на самом деле. A man involved in something who's now in prison. Vladimir Putin locked him up for embezzling 150 million worth of money from the Russian people. Started to invest and pump money into his gym, so he started to grow in power. Started to gain this false power and started thinking he was a little hard man, tough guy. Then shit hit the fan with your man. He gets locked up, and now there's not a bean left. And now here I am to put the nail in the coffin. That's how it began. He was a fanboy. Thought he was a little hard man after a while with some money, like many people do. Money and numbers. Now the money's gone. The numbers are still there, but trust me, his own countrymen, his own people that he's turned his back on, they want to see him gone too. And I am going to do it in the name of the Russian people. Habib, do you have any response to what Conor just said? Хабиб говорит по-английски. In terms of what did you expect? Это то, что я ожидал, сказал Хабиб. Because that's all I talk. А что вы ожидали именно, спрашивает журналист. That's all I talk, truth.
Потому что я сказал правду, что вся страна за него платит, он тратит деньги своего населения, чтобы готовиться к бою со мной, и что даже твои собственные соотечественники желают тебе поражения. Ну вот то, о чем мы говорили, что в России огромное количество и фанатов Хабиба, и также фанатов Конора Макгрегора. Посмотри на мои руки, у меня нет никакого оружия. Я пришел сюда с пустыми руками. Ну и сейчас, насколько я понял, как раз вспоминал историю с автобусом. Конор Макгрегор говорит, ты был в автобусе, ты не вышел. И не сделал ничего. Не сделал ничего, да. Намекая на, в общем, тусить своего оппонента. What's that? Well, we had problems in New York. I don't want any problems in New York today. Next question. Не нужны вопросы, мне кажется, Макгрегору. Proper 12. Proper Irish whiskey from a proper Irish. Ну и не нуждается в переводе этот пассаж. I almost didn't get the glass. I almost didn't get the bottle into the arena. Я даже с собой стакан взял. I anticipate that they weren't going to let me in with me big bottle, so I had a little slow bottle brought in. You know, you see how tricks of me back pocket all over the gaff. I also brought my own belts because I knew they wouldn't have my fucking belts я еще up прихватил there. свои I'd love a glass, победные not a glass, пояса. even a cup, something like a toast. With all these fine people here of my proper 12 Irish whiskey, if we could get that. If not, I'm probably going to start drinking it out of a bottle. If the bottle gets empty, I don't know what I'll do with this man and an empty bottle. You know what I'm like. So please, someone in the back, get me a cup, a plastic cup, please. Thank you. Дайте мне, пожалуйста, пластиковый стаканчик. Я налью. Налить он собирается Хабибу тоже, насколько я понимаю. Да, пару глотков всего. Попробуйте, это очень вкусно. Но мы не будем участвовать в рекламной кампании Макгрегора, пожалуй. Хотя он уже... А вот и пластиковый стакан. Очень быстро, оперативно сориентировались. Я сейчас, если он предложит Хабибу этот стакан, я боюсь, что мы увидим драку прямо сейчас, не дожидаясь 6 октября. Appreciate it. Congratulations, Dana, on everything. Khabib, when you're fighting Conor, you're just not fighting Conor. UFC 223, I was there. It was awesome. Когда вы деретесь с Конором, вы деретесь не просто с ним лично. When Conor won, and it was wild from a crowd standpoint. How does this mindset affect you going into the fight that Conor brings? Well, a fan base. Ну и мотивационный момент. Да он остался в автобусе. Дана Уайт выпьет. When I go to the cage, I'm gonna go like my last fight. Like I don't drink. Why don't you drink? I don't drink. Why don't you drink? I never drink. Выпей, я не пью, я никогда не пью, говорит Хабиб. Почему ты, дальше идут ругательные слова, не можешь принять от меня стакан? Ну и Конор сейчас, как обычно, в своем стиле. Это будет долгий вечер для него. Ну, фактически говорит сейчас Хабиб, что устроит ему избиение на протяжении 5 раундов. Поставлю печать на его голове. Next question. Это уже вопрос про сам бой, естественно. Но мои руки до сих пор трясутся, говорит журналист. Как ваше физическое состояние и подготовка, которую мы не видели, которая происходила в закрытом режиме, каковы вы сейчас физически? Вы видели картинку, которую мы вам показывали. Это была добросовестная и тяжелая работа, которую я вел.
Да, но это были всего лишь крупицы, вершина айсберга, да, то, насколько тяжело мы работали все это время, осталось, конечно же, за кадром. Говорит Конор. Я готов для длинной ночи, говорит Макгрегор. И ты шутишь насчет моей трусости? Намекается на тот самый клип, который выпустил Хабиб. What kind of way of fighting is that? Your little fake belt. Что за ожидание? Как ты ждешь этого боя? Number 11 ranked real estate agent, and you bring that belt up on stage like it's a real belt. You're a phony, a fake. Да, ты принес с собой якобы настоящий пояс. You're with the real dog now, brother, yeah? And you're gonna be smoked October 6th, live on pay-per-view, and I am gonna love every fucking second of it. I hope it's a long night. Да, я буду наслаждаться каждой секундой этого боя, говорит Конор. I don't give a fuck what he's gonna try and do. He's gonna be swinging wildly like he is, sloppy, shooting for the legs. He's an amateur. Но он смешной, он новичок, он пришел сюда показать свой пояс. Ну, просто набор оскорбительных, на самом деле, характеристик в адрес Хабиба. Но что он делает? Он проходит в ноги, мы все знаем, что он делает, выигрывает только решениями. Ну, я его просто раскатаю, уничтожу. Ну, что мы ожидали, да, еще от Конора? Я по-прежнему расслаблен, меня это не волнует. 6 октября, мы все увидим 6 октября. Мы говорили с тобой в Твиттере до этого. Ты помнишь это? В 2014 был разговор в Твиттере, у нас ты это помнишь? Я послал тебе сообщение. Почему, когда я тебе послал сообщение личное, ты не ответила? Когда здесь вокруг люди, ты вытворяешь то, что вытворяешь. Это спрашивает его Хабиб. Почему ты мне не ответил на сообщение? Скажи мне, почему ты не ответил на сообщение? Если бы ты вышел из автобуса, ты бы сейчас был мертв, говорит Конор. Я вышел из автобуса, а ты почему туда пришел? Я сидел в автобусе, как и все. Okay, we talked with him before. Why you don't send message? Why? Почему мы до этого я пытался заговорить, а он мне не ответил? Or teammate, something like this. You give him slap. Now you have to give answer. Okay, I'm gonna come. He gonna send me. Okay, 1 guy, 2 guys, 10 guys, or alone. Doesn't matter. But why you come with 40 people? 100% you know I'm here is with alone or 1 guy, 2 guy. But you come with. Но почему ты пришел с целой аравой? Почему ты пришел с целой командой? Там 14 человек было. Ты знал, что я буду один или нас будет двое. Зачем ты привел всех этих людей? Who had nothing got to do with it, and another an Islam, a Chechen man who had nothing got to do with anything, slapped him and abused him on foreign soil. Your own people, you little rat. It's like me going over and seeing an Irish man going about his work. And you come over and seeing an Irish man over in England, let's say, and me with, yeah, what are you talking about with numbers? You were surrounded by about 40 of your teammates. Many of them hooded. Many of them had their hoods up. They had to be chased out of the hotel. You can ask him. Why you don't ask him? Okay, why you don't ask him? Whatever. Идет такой наезд Макгрегора на команду Хабиба. Да, это речь не просто о противостоянии двух людей, а о противостоянии команд. If we guys, okay, listen. Doesn't matter. Уже хочет сменить Макгрегор тему, почему ты на этом концентрируешь так много внимания, говорит Макгрегор. It's got to do with me and you, kid. It's got to do with me and you. This guy has to give you answer. Here I am. Let's have a knock, mate. Why? You have to ask him. Okay. Let's have a knock, mate. If my friend you're afraid of a ever eats slap, I'm gonna ask him, hey, why you don't give him back? You have to fight. If you lose, we're gonna come. What's wrong with him? What's wrong with your team?
Everybody eat same now. One night everybody eat sleep. And next day, like when we have to go to press conference, you have to come to me. He say, hey, you can go with only one guy. You can go with only one guy. Okay, ну, в общем, Хабиб говорит, что все вопросы можно было решить, пообщавшись один на один, просто договориться о встрече, а не приводить всю эту толпу. And UFC told me, hey, you guys have to go with one guy. Okay, I go. They come with 40 people. В крайнем случае, с одним человеком можно было прийти. Кто имеется в виду? But he have to ask his friend why he eats slab. He have to ask him. If you think he man, he have to ask him. This is what I think. Next question. So, Conor, you've been away for nearly 2 years. People had speculated, even Dana had said, there's a shot you might retire because of how much money you made from the fight with Mayweather. Are you happy to be back? Насколько вы счастливы, что вы возвращаетесь? Нам казалось, что вы закончили с UFC. I'm such a crafty individual with my other entities and my entire game as a whole that I don't actually. I'm gonna put him back to box. I'm gonna put him back to box. Верну его в бокс, говорит You have to fight only box because you cannot compete with high. Ты был в боксе, там оставайся. На это намекает Хабиб. You fight with small guys in featherweight division, and these guys who have wrestling, they give you a lot of problems. What are you talking about? Your wrestling is zero. Your grappling is zero. Твой рейтинг нулевой. У тебя рестлинг, у тебя нулевая борьба, у тебя нулевой грэпплинг. Чего ты хочешь, на что ты надеешься? Рестлинг имеется в виду борьба именно внизу, там, где Хабиб особенно силен. Именно так. Ну и на что Конор ответил, что при чем тут борьба, я тебя нокаутирую, и ни до какой борьбы дело не дойдет. Я дерусь ради наследия, ради памяти о себе, а ты дерешься ради денег. В этом наша разница, говорит Хабиб. Я прокину твое наследие. Никакого наследия не будет. Сразу пошел в атаку Макгрегор. Не говори о деньгах, я не хочу это слышать. Это фальшивое наследие, которое ты хочешь заработать. Что ты вообще знаешь о деньгах? Ты камеру мы еще не видел. No money left. У тебя денег никаких не осталось, поэтому ты дерешься. И сразу же мгновенный переход к рекламе. Заканчиваю уже свое вот это вот представление с напитками, потребовал Хабиб. This is a true beast I have in my possession here. I do not fight for the prize. I did not begin fighting for the prize. I began to fight because I loved it. That's why я дерусь не ради гонорара, я дерусь потому что люблю это. Even without this, I'm set for life. From the last match, I'm set for life. Okay, what are you doing here? What are you doing here? А что делаешь? Why you come here? Почему ты пришел сюда? 6 October, what you gonna do? This is not. Что ты собираешься делать 6 октября? 6 October, I'm gonna mow you. You know this. If you pull out this fight, I'm gonna love what happens to you, 6 your family, and your team even more on your own soil. I'm gonna love that even more. So you just show up to this fight and do this the noble way. Pull out, and then you know what's gonna happen to you back home, kid. So that's all I'll say about that. Посмотрим, что с тобой будет, когда ты вернешься домой после боя. А что случится, когда я вернусь? Что произойдет? Скажи. No, we don't need question. We have to talk with him. I have couple question him. А у меня есть несколько вопросов. Why he eat slab? You ask him. You have to ask him. You have to ask him. Это речь про кого-то из команды Макгрегора. Насколько я понимаю, речь идет как раз об инциденте с Артемом Лобовым. И почему ты спросил его вообще, что произошло? Почему это все произошло? Прежде чем приезжать в Нью-Йорк и с толпой народу нападать на автобус. Some criticism Michael Bisping said on his podcast about your wrestling training heading into this fight. Where do you feel your training is right now, especially with your wrestling going up against Khabib? He's also been blasting your wrestling. Про тренировки именно в части рестлинга вопрос.
my coaching team, Coach John Kavanagh. He has coached me very well. We are ready for this. My wrestling coach, my striking coaches, my conditioning coaches on the Mcgregor fast Все тренеры, которые отдельные атрибуты работают отлично. Outcomes, all situations, all scenarios. Мы готовы к любому повороту событий в бое. So we're going to go out and enjoy this contest on October 6th. Because again, that's all I'm doing it for. Because I fucking love it. Don't have to do it otherwise. It's just because I love it. Просто люблю. Это он пытается опровергнуть позицию Хабиба по поводу денег. I'm gonna love it. Next question. Conor, you mentioned the money that you made from your boxing experience. Is there anything else from fighting Mayweather that you've been able to bring back to your MMA preparations? Of course, it was a great match, a great boxing match where I got to. Ну, пытаюсь заткнуть на тему матча боксерского. It's my longest contest that was. Это был классный опыт. You take with you from every fight, you learn and grow. So. Из любого боя вы что-то достаете, вы чему-то учитесь в нем. And of course, you'll see это было хорошо. The lessons I have learned. И оттуда я тоже извлек уроки. Next question. Khabib, Floyd Mayweather issued a warning to you saying that Conor doesn't fear anyone. What do you say to Floyd Mayweather? Мэйвезер сказал, что вы боретесь со всеми и никого не боитесь. Что вы скажете ему? Shut your mouth, mate. You're a door box. You're absolutely dirt. You just sit. Your last fight was embarrassing. Your last fight was embarrassing. I am most active. Последний бой был ужасающим, смущающим. Дело в том, что в последнем бою против Эллы Квинты, вопреки указаниям тренеров, Хабиб на протяжении нескольких раундов не боролся, как от него все ждали, а провел их в стойке. Постыдным, я бы сказал, назвал этот бой. Next question. Khabib, Conor says he's ready for your ground game. What have you seen out of what Conor can do on the ground? Он готов драться внизу с вами, а вы готовы с ним внизу? К чему вы готовы, если он будет там хорош? Because when he tired, he always give up. He don't like. He's like. Если он внизу, он всегда сдается. He moved to box and he tap there. You know, если он делает из себя боксера, то он... You tap the bus window, kid. You tap the bus window. 3 times. Постучи в окно автобуса. You tap 4 times. What are you talking about? What are you talking about? You tap 3. Он сейчас, Хабиб, говорит о том, что трижды на протяжении своей карьеры, 3 раза, все 3 поражения произошли сдачей в карьере Конора Макгрегора. Сначала от Артемия Ситенкова, от Джозефа Даффи, это было еще на Туманном Альбионе, и потом на UFC уже от Нейта Диаса. You cannot say salam alaikum and congrats about whiskey. Ooh, slap him then. Do something about it. What are you going to do about that? He's at the disrespecting you. Do something then, I'll just shut your mouth. Fucking fool you. Let's backwards get back, cunt. Thanks, Conor. Thank you, sir. I appreciate that. Assalamu alaikum alaikum. From the two of you, could we get an official prediction on the fight? Прогноз спрашивают на бой. Domination, his head bouncing off the canvas. All his pony talk is going to be fucking put on blast October 6th. Do you have a round in mind? As long as it takes. I believe one. Сколько продлится бой? Столько, сколько нужно. The Chechens, my Chechen friends, the Vainaki soldiers, they told me that they have chicken jaws in Dagestan. And I believe them because I know a glass jaw when I see one. And I've seen this man wobble many times. I've seen his brother sparked unconscious in another promotion. I know he is afraid of a smack. And if you're afraid of a smack off me, a smack will feel like a double-barrel shotgun. Что он боится тяжелых ударов, тяжелых попаданий. И как раз это то, что я ему устрою. I have been wrong before. I will be prepared for 5 rounds. You're looking at a Я никогда не бегал раньше, сейчас я готов к 5 раундам. Я никогда не был готов к ним раньше, но сейчас я к ним готов. Я готов к любому повороту. And I'm going to shatter him like that glass was shattered. May God have mercy on its soul on October 6th. Khabib, do you have a prediction? А ваш прогноз? Next question. Assalamu alaikum, ayada. Jeffrey Hiffers, Khabib, your last fight, your opponent changed right before you, and I mean, they nothing cunt. And that fight right there was a very hard fight for you.
this fight you got right here in front of you, what are you going to do different on this fight? Что вы сделаете по-другому в этом бое по сравнению с прошлым? Judges give score 50-43. When? You remember this? And you talk about this was like a hard fight for me? Well, the guy came in. He went in for you. He went the full distance with you. Yeah, exactly. He went what? He went the full distance. Прошлый бой прошел всю дистанцию, имеется в виду, что он продлился все раунды, все 5 раундов отведенных. И поэтому сейчас журналист говорит, этот же бой был тяжелый, в ответ на что Хабиб отвечает, что он не был тяжелый, я доминировал на протяжении всего боя. He's good, he's tough guy, and I think he can beat a lot of guys in top 10, you know. And он очень хороший соперник, сейчас говорит Хабиб про Элли Квинту. Я уверен, что он может побить многих из топ-5. Я побил каждого из своих соперников UFC, заработал, завоевал свой пояс. This one right here is going to be a hell of a war for you. Yes, we are ready. Вы говорите, что это для вас война. I am in a war state of mind. That's how I'm getting ready. Every training session is a war zone. So we are ready. Каждый бой должен быть войной. 2 years, you are correct. 2 years Вы все время говорите про 2 года, которые я не участвовал в боях. Но это не значит, что я был 2 года вне боя. Involving me and something else or someone else. So I am ready. We have put a lot of hard work into this camp, and we are coming towards the final stages of preparation now. Эту работу, подготовку к матчу. Я с нетерпением его жду. What I have learned through my boxing venture and through my return to MMA with the lessons from this boxing venture, and then just. Моя задача вернуться в UFC, чтобы доказать, что урок, который я извлек из боксерского матча, что он полезен. Hey Dana. Yep. How you doing, man? Good. Thank you for making this fight happen, and thank you for bringing the UFC back to New York for UFC 230. Thank you, sir. Благодарности. Conor, как Was this обычно. the original plan for the main event for UFC 230 before obviously what happened in April? Like the fiasco with Conor and Khabib and with New York State? What was what planned? Was this going to be... No. Это сейчас журналист сказал, что а что бой этот не состоится в Нью-Йорке на UFC 230, ведь так планировалось, на что Дейна Уайт отвечает, нет, таких планов не было. Он сам переспросил, какие планы вы имеете в виду. 3 ноября что? He will not be on that main event. 100% no? 100% no. Okay, wow. Как раз сейчас говорят про UFC 230. Возможно ли, что бой Нейта Диаса против Дастина Порье будет главным поединком? Он говорит, нет, точно. I think it's going to be a great fight. Two amazing fighters. Nate Diaz as tough as they come. Dustin Poirier. Ну и комментарий по этому бою самого Макгрегора. And has showcased a good mental strength and has had some great, phenomenal fights and wins inside the octagon. I'm very, very much looking forward to it. We'll see what happens after. So I wish both men the best of luck, and we'll see. Пожелал удачи двум соперникам и очень лестные слова о них сказал. Когда он говорит не про своих соперников сейчас, он очень корректен. What was that decision like? Was that tough? Was there any consideration about not doing that? No. Not tough at all. It's part of the storyline. It is what it is. There's been other situations where things have happened leading up to a fight, and you play the story the way that the story played out. Conor, you thought it should have been in there in the promos? Имеется в виду какой-то конкретный эпизод, который является частью промо-боя. That everyone has now seen on video multiple times. What's going through your head? You're in that loading dock. You have a dolly in your hand. What's going through? I just thank the Lord Jesus Christ that man had not got the balls to step foot off that bus. Because trust me. Ну, на самом деле, вот то, что он сейчас говорит, давайте переведем это как обвинение в трусости, что он не вышел с того самого автобуса, но слова, которые употребляют, они ниже пояса. Потому что перевести их дословно просто в эфире нет возможности. Так как и многие слова, которые, в общем, произносятся на этой пресс-конференции. У него нет того, что бы делало его смелым, иначе, иными словами, говорит Макгрегор в адрес Хабиба. Ну, сейчас идет реклама, да, заплатите и посмотрите, как 6 октября я его снесу. А как ему разрешают это рекламировать? Конору можно многое, чего нельзя другим. Nothing. You know, this is show his weakness.
He showed me his weakness. Он мне показывает сейчас свою слабость, говорит Хабиб. Я показываю себе твою звериную медвежью руку. Okay, 205, you guys remember? А ты не вышел из автобуса. In backstage. He was very nice guy. He was very nice guy, but when he come with 40 people, he a little bit changed. But this is showing. Но он отличный парень, но когда он приходит с 40 своими друзьями, он другой человек. 6 October, and that's it. Ну и мы все увидим 6 октября. Вопрос про визу отцу Хабиба, Абдулманапу Нурмагомедову. Conor had written an Instagram post about your dad calling him a coward. Did that affect you in any way? Most important is 6 October. No, he can talk whatever he want. He gonna talk, I know. And 6 October is for me, it's most important 6 October. When cage close, we're gonna watch. The Chechen people know what I'm talking about when I call this man a coward. Какие слова он говорит, на меня это не влияет, потому что все будет 6 октября, говорит Хабиб. We're at a mosque together, and he posts a picture of Kadyrov on his Instagram site. Kadyrov is the Chechen dictator, a crazy man, don't get me wrong. But Khabib's father, ну и сейчас начинается продолжение истории, когда Конор пытается, в общем, спровоцировать Хабиба и, в общем, сыграть на его происхождении, на взаимоотношениях, в частности, между дагестанским и чеченским народами. Эту историю он начал еще, в общем, в социальных сетях. Насколько это, ну, вообще вещь, которая может не удержать Хабиба, например, прямо сейчас в действии, потому что это какие-то уже удары ниже пояса. I don't know what his father teach him, but my father teach me you cannot. Я не знаю, чему его учил его отец, но мой отец учил. This is what my father teach me. And I never give up. And не сдаваться никогда. But I don't know about his father. I don't understand. Всегда сохранять уважение. Да, я не понимаю, чему учил его отец. About this guy, I'm gonna teach him a little bit. I'm gonna teach him. Я его научу немножко. And then I know how I like talk with my opponents. I'm gonna talk with him, teach him, like give him a little bit master class. Thank you, Michael Regan here from West Cork. Hello to Conor, and congratulations on the whiskey. We had a bottle of it last night. Поблагодарили за виски, потому что кто-то уже попробовал и выпил, но это не наша тема. Yes, up the Shannon Bar. Up the Shannon Bar. I'll be there tonight if you're looking for me. A question for Khabib. Just the World Cup final, you're in the stands staring up at Conor with President Putin having the meal, etc. How did that feel? Что вы чувствовали, когда Конор публиковал фотографию с Путиным с финала чемпионата мира? Спрашивает его. You know, ничего особенного. How I feel? I don't feel nothing, you know, because I never want to take picture with someone. Doesn't matter. У меня никогда не было желания с кем-то фотографироваться, даже если это президент. Your president Vladimir Putin? No, why not? Are you disrespecting your president? Ты что, не хочешь с ним фотографироваться? Ты что, не уважаешь своего президента? Он сразу разворачивает все, он переворачивается моментально. Это же неуважение к своему президенту, кричит Mcgregor. Fake wrath. Like I said, fake respect out of fear. That's all these men are known for. They were chased from their land. They were chased from their land to the edge of cliffs. My family, my bloodline, the Mcgregor clan, we stood and we fought. We fought the English Empire. So much so да, вот наш клан, клан Макгрегоров, дрался с Британской империей там столетиями, и сейчас рассказывает про героическое свое прошлое. Мы ирландцы, а вы сбежали, то есть здесь... Now you talk about you guys fight with English Empire, but what happened with your language? Hey, talk English. I can speak like me. Что же случилось с вашим языком, спрашивает Хабиб. Почему ты говоришь по-английски? English, Turkish, Arabic. I can talk with your O. I can talk with your O. You know what that means? Can I have a shy on the bus? But Ireland here, they own language. Прям это уже совсем низко. Хабиб перечисляет языки, на которых он может говорить. Да, почему же тогда ты, такой героический представитель ирландского народа, говоришь только по-английски? All right, we got time for one more question. Darren. Please don't antagonize anybody. Dana, is Proper Whiskey an official sponsor of UFC 229? Кстати, алкоголь и спорт, как это сочетается? Double bells. It is. Yeah!
You bet your bullocks it is. It's on their canvas. And Conor, it's on their canvas. Like his blood will be on their canvas. October 6th. Let's get this face-off done. We're wrapped up now. And thanks for coming, everybody. Thank you, everyone. Let's go. Они выйдут друг к другу? Да, должны выйти, судя по сценарию. И вот сейчас уже было сказано Дейной Уайтом, что вопросы закончены. Но, во всяком случае, в пресс-релизе была информация о том, что нас ждет следующая часть, где они должны стать лицом к лицу. После того, как столы уберут со сцены, и напоследок он похвастался своими поясами. Но Хабиб не прав в одном. Это уже, конечно, не английский язык. Либо это язык английский Макгрегора, либо еще что-то. Да, как ожидалось, огненная получилась пресс-конференция. А могло быть иначе? Ну, конечно же, нет. И частенько мы видели театр одного актера. Конечно же, в эфире мы очень многое не могли просто переводить, так как это было сказано. Но если говорить о... Ну, понятно, что Макгрегор и какая-то корректность, да, это несовместимые понятия, но это человек, который очень часто именно в своих словах бьет соперника, да, ниже пояса и затрагивает темы, которые, ну, просто оскорбительные. Безусловно, это главная задача. Вывести его любым способом из равновесия, абсолютно любым. И для Макгрегора в этом отношении нет ничего святого. Родственники – хорошо. Какая-то жизненная трагедия, возможно, обязательно будет сказано, если он об этом узнает. История народа, отношения с другими народами, если он сочтет, что это может вывести человека из себя, то, конечно же, об этом тоже зайдет речь. Все что угодно, никаких границ. Ну, в анонсе, я не помню, чтобы фигурировали полицейские, может быть, Макгрегора уже за что-то забрали? Ну, возможно, на всякий случай уже. Не трогайте друг друга только, пожалуйста, просит Дана. Даже, мне кажется, в глазах Дана какой-то испуг есть, потому что... И явно нервничают стражи порядка. Сейчас пошла атака в сторону Али Абдель-Азиза. Это менеджер Хабиба Нурмагомедова. Ну что, может меня сфотографировать с моими поясами? Ну, закрой свой рот, никогда не говори обо мне. И все в том же духе. Не удерживай меня, говорит Дану. Я хочу вот фотографии такие. Король? Он король? Ну, во всяком случае, так он себя называет, так его называют многие болельщики. Conor McGregor sees an incident between a buddy of his, Artem, getting into it with Khabib. Это раскрутки поединка. Да, когда в шаге от тюрьмы оказался Конор Макгрегор. Пресс-конференция позади. Но заметь, что тема автобуса и ситуация это заняла чуть ли не 2/3 времени. Ну что же, а нам осталось только ждать 6 октября и надеяться, что этот поединок состоится. Что-то мне подсказывает, что вот сейчас, после этой пресс-конференции, даже те телезрители, которые вообще не имеют отношения к единоборству, многие решили посмотреть этот бой, этот турнир. Но я в шоке, честно говоря, так что все включайте Матч ТВ. Вместе с вами эту пресс-конференцию смотрели Ян Бранчук и Тимур Журавель. До свидания.